Bem, pessoal, no último episódio matámos o cara de Oscar, o médico que trabalhava, está aqui, olha o gajo, um bocadinho, que trabalhava para a Ordem. I do not care for these diagrams. E agora estamos só a dar esta palmadona, mas achavam que eu me esquecia de alguma coisa. Népia, porque... Bem-vindos ao próximo episódio de Este, creeed, Mirage! Bem pessoal, então bora lá ter agora, como eu disse no último episódio, ficar norte das dunas de... encontra o local secreto. Ficar norte das dunas de norte das dunas de Aquaraguaraguara. Quais são as dunas? Norte do deserto. Isto é as dunas? Não. O que é as dunas de Aquaraguaraguara? Gufo. Bem, não interessa. Vamos ter com a Nihal, ou vamos fazer esta missão agora. E vamos ver o que é que se passa. Calma que eles iam apanhar. E são bué deles. I should return to the bureau. Bomba. Ui, temos umas habilitations, pessoal. Temos 4 habilidades. Vamos lá pôr aqui umas habilidades. Então, percepção aumenta a facilidade, a marcação, não, capacidade de foco, adiciona mais uma parcela de foco. Pode executar o assassino próximo com uma faca. Pode ser. Tal. E aqui temos o quê? Após executar um assassinato. Isto foi o que eu fiz agora, pá. Capacidade de ferramenta extra. Isto é importante. Bora. Agora vamos lá. Volte para o quê? Volte para aqui. Volte e fale com o mano para desbloquear uma ferramenta nova. Ok. Mas não. Agora vamos... vamos para aqui. Bora, vamos lá falar com aquele cara de hoje. Bora. Wait, what? Who's... Que anda a palmada, viram? Aquela palmada mesmo mágica. Bora, estou aí para o telhado, calma. Ui, esse é o gajo. Basim! I knew it was you. You're not the only one Como é que é, with Tabich? eyes that see afar. So, Tabed, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. Grande The trabalho. Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now. But someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Foi que dói. Any idea about who this Rabisu character could be? Faço ideia, meu puto. I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Diz que Even the então great bora. Arib will attend. Go. Spy out this puzzle with care. Mas não usa a sua But do lâmina. not throw your blade at the symposium. We don't want to show Okay. our hand just yet.
É só para But observar. if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. Se for culpado isto... But Ok. you must be sure. Ok. Before I act, I will be sure. Então bora. Só de for agora. Zaca. Bora, tem que ir aonde então? Informe o Rafik. Al-Rabizo. Bora. Calma, amado. Bora. Aparece um simpósio na Casa da Sabedoria. Bora lá, então. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. Bora, então. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Aquela Fazil palestra. Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. Começará em breve, In the então vá. meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies Iguarias. and tasty refreshments. A ver se não. Olha lá. Busca de oportunidades. Mostra. Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? لا تسئ فهمي. ابن لوقا شخص ذكي جدا، لكن المسألة تكمن في نشأته الإغريقية. المنهجية مختلفة. ذلك يفيد بحثنا في الواقع، لأن منظوره دائما يكون مختلفا مع الشيء. The translator. Deixa lá ver. You should not be back so soon. I know. I'm still Ah, isto foi o nervous. tradutor que a gente salvou, não foi? Couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Acho que foi. إلى تركك سريعا. علي أخذ قدر Ah, nem hal. Hey, I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Tá bem, mostra lá. Será que a Nihal vai nos ajudar? These House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. É. Have you been sneaking in there? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The Quem é esse world cara is doido? full of wonders. Olha este aqui. Estou a ver a cara de hoje. Vais aqui todo lançadão. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands. Yes? Symmetry of sky and sea. Estou a But ter only in informações. thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. Ooh. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? Não, nem um The bocadinho. rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic.
But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Tu estás com uma moca. Já agora deixa-me só... desapareceu ela. Puta, claramente que era para entrar na janela, né? Cara dosga. Nem ela encontrou isto. Encontrou mais o quê? É aquele ali. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Isto não foi o que a gente encontrou no último episódio, the swift pessoal. ways to kill silently. Aqueles Death in diagramas que ele seconds. disse que não estava interessado. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. Segredo You cósmico. read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other Okay. people out among the stars. Nonsense. Daí... Vamos lá daqui. Tá tudo, né? Tá ali, falta um. Deixa lá ver este. Ora, esta faltava este. This. I have seen this one before. Viste onde? Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. Desenho do livro antigo. There is something you are not telling me. Eu não lembro You disto. do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. Será? This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Não sabes? Fiquei bem confuso agora com esta interação dela. Enjoy our bounteous snacks and a sparkling drink from your fellow guests. Anda aqui, eu misturar-me com a multidão no térreo. Olha nem hall, sempre ali. تحت حكم إبراهيم دراسة المدينة بكل عند طلوع مع خديجة سيكون عليك تعلم لحظة نفسح عنه. الزواج المراد إعداده ثم انخلي عليه المكسرات المطلوبة أو ما هو في متناول تعالي معي. المدرسة جميلة جدا وهنيئا لجعفر إذا ذهبت. That astronomer might be one of them. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. Será que ele é da written ordem? many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi.
I shall read Não more vais of your ler, works. não vais ler, sabes que não vais. Wadan. Wadan. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Entra, por favor. Então. Que é este que nós estamos a ver se é de ordem ou não. To the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Mais chave entre os chaves. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us Será? about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Calma. Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Eu acho que é ele. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. Era ele. E agora? You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. É ele. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great A work. grande obra. O líder da ordem Abashim é chamado de Al-Habisu, cujo nome significava demónio na antiga Mesopotâmia. Agora ele foi revelado como Fazil al-Kema, o grande erudito da Casa da Sabedoria. Ele é o exemplo vivo da deturpação de conhecimento com crimes que vão desde a posse ilegal de livros valiosos até à realização de experimentos que profanem copaias humanas. Informações para revelar o paradeiro de Al-Habisu. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyya. I need to hunt him down. Bora. Agora temos que ir procurá-lo. Did you see the powerful terror on the Great Scholar's face? You look like somebody about to get a sculpture. How old? Forget I mentioned it. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages. Passagens in the House of escondidas? Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Oh. Okay. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? Só pode ser brincadeira. É. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Ah, não tens conhecimento. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and
bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up Tá the bem, family eu não trade. quero saber disso. A wise choice. Vá, Now, exato. about any hidden cellars. Ok. Oh, yes, of course. Forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. No pátio Thank noroeste. Então vai, pátio noroeste, onde é que isso é? Não faço ideia, mas tenho aqui este gajo de cara de olho para falar. Vai, fala lá só com este. Let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. I've lost Fazil's greatest word. Ok, então pera. Tenho que ir lá acima. Então bora. Nem seria eu se não saltasse isto. Looks clear. I can use my weapons again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? Diz-me I'm lá. sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazil's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Ui, agora. That's odd. Anda cá. Tá, bora. Ops. This is bad. Tá a mandar. Vai, bora. Olha o outro. Pegou. Tá, dá um também. Bora. That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. Calma. What the? Not yet. Joke, my God! Tá. Essa aqui é o baú. Fácil. What? Looks like somebody left a book in the stairwell. When I find you, you will bleed. Hey, what's going on? Tchau. Hold on! Dorme. E dorme. Fácil. Temos aqui mais uma cena. Calma. Como é que é, cara de Oscar? Se eu quiser, sabes, né?
Mata os dois, fácil. Hold on. Eat some of this. Estou a gozar. Espera aí, deixa-me só. Como é que eu não consigo matar? O gajo está mesmo por baixo. Olha aí. Tchau. Até mais logo. Com licença. Aqui não tenho nada para ler, para não? Ah! Ok, bora. Tem aqui, tem. This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. Já? Aqui nada? Nada. Dorme. Ah, aqui para onde? Tem que ir ter ali, né? Ok. What's that thing? Bora. 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 Bora, mais um. Violini. An impressive volume. Written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. I better not use my weapons here. Ok, acho que acabamos de descobrir, pessoal. Go ahead! Bora, vamos lá ver se é.
Será que é? Gatekeeper. Those who came before are... São... The great scholar in the House of Wisdom. No. We are done. Enganei-me. Again I ask. Those who came before are... Os que Are retornarão. those who shall return. Correct. Ah, You may ok. proceed. Vambora. Ok. Aqui era onde? Uf. Olha ali. Tá mesmo. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Mas vai ficar para o próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver o que é que vai acontecer, rebentem com o computador gosto. Digam abaixo na descrição. Na descrição. Digam aí abaixo nos comentários se vocês estão a gostar desta série e o porquê. E link na descrição para não perderem nada desta série. E daqui foi o Paulo Castanho e tchau!